Hiermit begrüße ich euch zur 13. Folge Deus Ex Human Revolution. Wir waren in der letzten Folge kurz vorm Aufbruch und den werden wir auch jetzt tätigen. Sie müssen die Taste nicht halten, um zu sprinten. Einfach drücken und loslassen reicht. Gut zu wissen. So, wir bewegen uns jetzt zur Limb-Klinik. Und dann schauen wir mal... Mrs. Reed? Oh, Adam, I'm sorry you startled me. And please, call me Cassandra. You and Megan were together long enough. I was waiting for you. Out here? Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you work, but to me, this is also the place where I lost my daughter. Gleichgültig. Ich verstehe. Nicht daran zu denken. Ich versuche nicht daran zu denken. Mitfühlend. Ich weiß genau, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Einfühlsam. Ich habe das noch nie so gesehen. Wir sind mitfühlend. I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A lot of things changed 6 months ago. I can't get over how much they've changed you. At first I couldn't even believe you were still alive. How do you handle all of this? Gereizt. Ich wollte das nicht. Gleichgültig. Ich tue, was ich tun muss. Augmentiert oder nicht. Optimistisch. Ich habe alles Notwendige getan, um mich zu retten. Also, natürlich wollten wir das nicht. Aber ich denke, die anderen zwei Optionen sind in dem Fall besser. Denn wir wollen ja nicht so ein, ja, ich sage mal, arrogantes, assiges Arschloch sein. So. Optimistisch. Wir sind ein Optimist, auf jeden Fall. They did what they had to do to save me. And in a way, I can do more now than I ever could. I'm glad to know you take it so well. Many of us wouldn't be able to cope so easily with such traumatic changes. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of course. I'm sorry. I'm here about Megan. About what happened to her. Or rather, about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, I feel something is not quite right with the way the case was handled. You think there was some foul play involved? I do. Call it mother's intuition. But when speaking to some of the investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I met this detective, a man called Chase. He agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more? I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about her day. She was stolen from me. However unjustified this all is, I still want to know why it happened. I can see why she loved you. Not even that degree of mechanical modification could change what she saw in you. Please, will you help me find out what really happened to her? Nö, ablehnen. Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Natürlich nicht. Wir nehmen es an, aber vorher noch die Mission-Details vielleicht. Ach so. Ja, ich habe ja langsam jetzt mittlerweile so gemerkt, dass nach Belohnungen zu fragen nicht unbedingt immer vorteilhaft ist. Denn, naja, am Anfang wollte ich noch alle Varianten hören, aber jetzt ist es, glaube ich, besser, wenn wir einfach sagen. Ich kümmere mich darum. I never got a chance to investigate the attack myself. I'll look into it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase. Good. He works part-time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Why does a detective need to work part-time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Maybe he'll tell you more. I'm on it. Okay, ist natürlich jetzt ein guter Hinweis. Und auf einmal kommt sie. Also macht sie nichts mehr aus, ins Büro zu gehen. Merkwürdig, merkwürdig. Aber jetzt sprechen wir mit dem Polizist. Jensen, right? I've heard about you. Yeah, you were a good cop by most accounts. But you're lucky you got out. Look at the force now. Our badges mean nothing. We've got no authority. Look at the force Ja, now. danke. Our badges Das ist wieder mean die nothing. 2-Sätze-Regel. Danke, danke.
I'm sorry. I really can't talk right now, Mr. Jensen. I'm still in shock over what happened at the Seraph plant. The Thorpes, Greg and Josie. I know you did what you could. They were my neighbors. Such nice people. Ja, tut mir leid. Ging nicht anders. Mr. Jensen, is it true that the leader of the terrorist cell got away? Guess you weren't as ready as Mr. Seraph thought. Hey. They released his name, Zeke Sanders. Apparently a veteran of some sort. Now we get to worry about who or what he'll attack next. Ja, macht mich doch alle fertig. Jetzt muss ich auch schon im Mülleimer nach Credits suchen. Es geht einfach nicht anders. Es geht zu Ende mit meiner Karriere. I just think it's disgusting. I mean, grafting metal into your skin? Yuck. I guess you don't have any tattoos. It's not the same. You don't need to take drugs for the rest of your life when you have a tattoo. Well, I think what you do to your body is up to you. Yeah? Well, when everybody's done doing what they want, what happens to people like us who refuse to become machines? We become the weaker species, that's what. And the next thing you know, we'll be the ones living in derelict row. Wow, you really don't have an opinion on this, do you? Ja, die typischen Menschen, also haben natürlich Angst. We had the place surrounded, and we were ordered to hang back. Since when did we take orders from David Seraph? Maybe there was some hazardous material they were worried about. More like there was something illegal in there that they wanted the rent-a-cop to get rid of. We should have never let that guy in. No argument there. I can't see how things could have turned out any worse, given the number of civilian casualties there were. Ja, es fällt einfach immer wieder auf uns zurück. Wir haben einfach verkackt. Aber gut. Das nächste Mal wird es nicht mehr passieren. Und wir werden es besser machen. Und das ist, glaube ich, auch schon mehr oder weniger der echte Beginn von Deus Ex. Denn wir können hier in der Stadt frei rumlaufen, machen, was wir wollen. Oh, die Zeitung. Biologische Bombe in Seraph-Werk detoniert. Im Werk von Seraph Industries in Milwaukee Junction ereignete sich am heutigen Abend eine Tragödie, als eine von pro-humanen Extremisten gebaute biologische Bombe explodierte und mehrere Arbeiter tötete. Es geschah vollkommen unerwartet, so Sergeant Neil Townsend, der Leiter der Sondereinheit. Die waren viel besser organisiert, als wir gedacht hatten. Komisch. Augenzeugen warfen Townsends Leute ein zu zögerliches Eingreifen vor. Diese Kritik unterstreicht die massiven Probleme der Sondereinsatzdezernats, dem bereits das Versagen bei einem ähnlichen Vorfall vor 2 Jahren zur Last gelegt wird, bei dem ein SWAT-Team in Mexican Town einen 15-Jährigen getötet und damit in der ganzen Stadt gewaltsamen Protest ausgelöst hatte. Auf die Frage, ob sein spätes Handeln aus Angst oder von erneuten Ausschreitungen resultierte, verweigerte Townsend jeden Kommentar. Das ist ja interessant, weil wir waren ja auch mal im SWAT-Team. Und ja, es ist verständlich, dass die Bürger in diesem Fall natürlich nicht einverstanden sind und dass sie antworten wollen. Was ist los? Warum haben sie nicht gehandelt? Aber wir wissen ja die Wahrheit. Aber was will man machen? Aha, Lilita? Well, shit, if it ain't the captain himself. Mr. Seraph done fixed you up good, ain't he? Give you new set of glasses and everything. Damn. How you doing, Letitia? Didn't think I'd see you walking this boulevard anytime soon, that's for sure. Not after what happened 6 months ago. People said you's down for the count. People tend to underestimate me. You and me both, Captain. You and me both. You got any credits you can spare? Bier anbieten, Hot Devil. Informationen besorgen. Ja, ich glaube, wir können Informationen mal rausfragen. How about you give me some information, and then we'll see. Oh, damn, Captain. You ain't no cop no more. Why you gotta insist on using them rules? Because it's my money this time, not the department's. You want it, you better give me something that's worth it. Yeah, I guess. So what you wanna know? Alles klar. Stadtatmosphäre. Wie ist denn die Stimmung so auf den Straßen? You've always had a good feel for this city, Tish. What's the mood on the street these days? Oh, things ain't looking good, Captain. People losing their jobs, their homes,
locking everything they's own into those garage door storage units around town, hoping nobody breaks in and steals stuff. Mr. Seraph gonna save us? He better do it soon. Or what? Not sure. Just feels like this whole city's waiting to explode, especially in the alleys behind the gas station. Most of the time, you's fine walking there, long as you don't cause no trouble. But you do something wrong, well, cops and punks both trigger happy these days. Mhm, geheime Wege. Ich muss mich vielleicht ein wenig umsehen. Unauffällig? Irgendeine Idee? I might need to do a little trespassing soon. Maybe get inside some places where I'd rather not be seen going in. You being kind of vague, Captain, but maybe it's best I don't know the specifics. You got that right. What I do know, though, is that most people tend to look down, not up. And even when looking down, they don't necessarily think about what's under their feet. If a person ain't too squeamish about getting dirty, they might be able to get inside one of the more sensitive areas in the city. Especially if they arm themselves ahead of time with the right information. Mhm. Ja, jetzt könnten wir sie bezahlen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Credits wir haben. Sind wir mal spendabel oder nehmen besser gesagt die Mitte und zahlen mal 1000 Credits. Wir haben es ja, vielleicht. I was just guessing here, Captain. But since you ain't a policeman no more, maybe it's a bit hard to get you inside that police station some days. Especially when things are being classified. There is a door I know about, though. Connects to the sewers. Only thing is, it's usually locked. Hate to tell you this, Tish, but that information isn't worth the admission price you're charging. That's 'cause I ain't giving you the code yet. Jeez, Captain, have some patience. $25.99. $25.99. Danke. Jetzt könnte ich natürlich noch mehrere Sachen zahlen und würde wahrscheinlich andere Antworten bekommen. Aber ob sich das lohnt? Zum Test mache ich mal noch die 500er Variante. Interesting thing about the sewers in the city, Captain. Some of them pass right under the police station, but that don't stop some people from hiding things down there. What kind of things? I was not sure, but a bunch of them walls been patched over pretty quick. A man like you might be able to find out why. Especially if he's fixed up with some of the magic eyes that sees through stuff. Mr. Seraph has to make eyes like that, don't you think? Okay. Jetzt, ja, ich würde am liebsten jetzt fast doch die teuerste Methode auswählen. Machen wir es einfach mal zum Test, weil es ja das erste Mal so ist, dass wir das testen können. Weil später wird es wahrscheinlich noch teurer werden. Now, I's not advising you do this. You's being an AUG and all. But if this trespassing you's needing to do happens to be inside D-Row, street gang territory, then you's definitely don't want to be seen going in. Because the ballers would sooner rip me apart than ask questions. Exactly. You being an AUG now and all. But some of them old buildings over there are real crumbly up near the top. Fire escape's still okay though. So maybe you find a hole, get you inside if you goes up. Keeping my fingers crossed the whole time that the building doesn't fall apart on my way down. Oh, they stronger than you think. But it's true, you might want to invest in some of Mr. Seraph's falling down augmentation before you goes in. 'Cause I'm pretty sure them elevators don't work. Gut. Danke für diese Informationen. Und an wen muss man sich so wenden, wenn man unregistrierte Schusswaffen braucht oder so? It's been a while since I walked the beat. Where would a less than exemplary citizen go these days if he needed to acquire some unlicensed firepower? Well now, I hear there might be a gun seller or two around town. But an adventuring man, especially one fixed with some of that fancy techno-limbs Mr. Seraph makes, he might be able to acquire a few more if he's willing to go the extra mile. Nicht genügend Credits. Ja, jetzt könnte ich mir noch Infos holen, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Wir haben anscheinend fast unser ganzes Vermögen ausgegeben.
Aber ich biete mal noch ein Bier an. Vielleicht hilft's. Here. It's not credits, but Mighty kind, Captain. Mighty kind. Ja, I think I've got all the information I need right now, Tish. Maybe next time. I'll be right here waiting for you, Captain. danke, Tisch. Sehr freundlich. Anscheinend gibt es ja auch mehrere NPCs, die man so ansprechen kann, die einem spezielle Informationen geben. Gut zu wissen, würde ich sagen. Was ist das? Okay, nur ein Zivilist. Moment. Ein Bier. Das können wir jetzt natürlich wieder nehmen, jetzt wo wir eins ausgegeben haben. Und davon ist auch schon die Klinik. Hier auch, wenn man auf die Straße, wenn man aufpasst. Sehr viele Polizisten sind am Umherlaufen. Davon ist auch ein Streifenwagen. Aber unser Ziel ist erstmal hier. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.